Welcome and welcome back, Makali. This is your SR on SR7 Vlogs with a new another interesting vlog. What is going to be so interesting today? This is day 11 of our Ladakh series. இன்னைக்கு நம்ம கார்கில்ல இருக்கோம். ஸோ டுடே we are going to exit Ladakh. ஸோ லடாக்ல இருக்க நம்ம லடாக்ல என்னென்ன பார்த்துருக்கோம்னா லே, பேங்காங், நூப்ரா வேலி, கார்கில் 4 இடத்த பார்த்துருக்கோம். ஸோ டுடே we are going to exit Ladakh and get into Jammu and Kashmir. We are going to go to Srinagar. That is the plan of the day. ஜஸ்ட் இந்த ஹோட்டல் ரூம் எல்லாம் அவ்வளோ பெருசாக எதுவும் இல்லை. ஆனால் வெளியே பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பால்கனி மாதிரி இருக்கும், அதை காட்டுறேன். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஒரு வாட்டி ரைட்டில் பாருங்களேன். இந்த ரிவரில் யாராவது ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு வீடியோவில் தெரியுதான்னு தெரியல, ரொம்ப ஒரு மாதிரி அக்ரெசிவாக இருக்குது இந்த ரிவர். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கேயும் ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். கைஸ் இன்றைக்கி ரைட் பிளான் இஸ் டு ரீச் ஸ்ரீநகர். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபீலாக தான் இருக்குது. ஆர் ரைட் இஸ் கம்மிங் டு அன் எண்ட் என்ற ஒரு ஃபீல் இருக்குது. பட் வீட்டுக்கு போகிறோம் என்ற ஹாப்பினஸும் இருக்குது. பிகாஸ் இது வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஃபில் ஆகிட்டு. மீன்ஸ் இந்த ரைடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நாளாக இன்டு திஸ் பியூட்டிஃபுல் பிளேசஸ். ஸோ வி ஆர் கோயிங் பேக் ஹோம். நானியாக பார்க்கலாம், அம்மா அப்பா எல்லாரையும் பார்க்கலாம். அண்ட் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ரெஸ்யூம் யுவர் ஒர்க். ஐ லவ் மை ஒர்க் கைஸ். ஸோ வேலை செய்கிறது கூட எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு ஹாப்பினஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. பட் இங்கே ஒரு ரைடு முடிஞ்சிருதில்லைன்ற ஃபீல் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வித் இஸ் அ டீம். ஸோ டீம் மிஸ் பண்ணுறனேட்டெல்லாம் நிஜமாக கண்டிப்பாக இல்லை. இந்த இது கூட கொஞ்சம் நீட்டாக போகிறது கூட தட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் இல்லையா. இன்றைக்கி ரைட் ஹைலைட் ஷுட் பி கார்கில் மெமோரியல். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட். ஏன்னா இந்த கார்கில் பற்றி ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா. பட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கே போகிறோம். ஏன்னா நான் இது நடக்கும்போது ஐ வாஸ் அ வெரி யங் கிட். ஸோ என்ன ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம இப்போது நடந்த விஷயத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்ற ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அண்ட் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரெஸ்பெக்டபிள் பிளேஸ். ஸோ அதுக்கப்புறமா வி ஆர் கோயிங் டு கிராஸ் ஜோஜிலா பாஸ் டுடே. தென் ஐ திங்க் ஸோ சோன்மார்க் வருது வழியில். சோன்மார்க் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி பியூட்டியஸ்ட் எவர் பிளேஸ் கைஸ். ஸோ இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்ற எக்ஸைட்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது. ரொம்ப பெரிய லெவல்லே இருக்குது எனக்கு. ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல்சோ என்ஜாய் திஸ் கம்ப்ளீட் வீடியோ. வீடியோ எங்கே பிடிச்சிருந்தாலும் do not forget to like, share, subscribe to SR7 Vlogs guys.
கைஸ் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கார்கில் வார் மெமோரியல். உள்ளே வந்த போத்துலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா மைண்ட் லெவலில் ஒரு டைப் ஆஃப் ஒரு அமைதியாக இருக்குது. பிகாஸ் சாக்ரிஃபைஸ், த டேர்ம் சாக்ரிஃபைஸ் டிஃபைன் பண்ணுற நிறைய பேர் வாழ்ந்த ஒரு இடம் இது. எனக்கு தெரியாத நிறைய பேர் எனக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ஒரு பிளேஸ் இது. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் ப்ரவுட், ரெஸ்பான்சிபிள் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டுவர்ட்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சோல்ஜர் ஹியர். ஏன்னா நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை கைஸ், இங்கே இருந்த ஒரு சோல்ஜருக்கும் இருக்கிற ஒரு சோல்ஜருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலின்றது கண்டிப்பாக இருக்குது. நம்ம அவங்களுக்கும் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அவங்களோட சாக்ரிஃபைஸ் தான் இன்றைக்கி வி ஆர் லிவிங் அண்ட் வி ஆர் ஹாப்பி. நம்ம கண்டிப்பாக நினப்பு வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, திஸ் இஸ் நாட் அ டூரிஸ்ட் ஸ்பாட், திஸ் இஸ் அ வார் மெமோரியல். இங்கே எழுதியிருக்கிறது ஒரு கிரேட் லைன் டு ரிமெம்பர் கைஸ். வென் யூ கோ ஹோம், tell them of us and say, for your tomorrow we gave our today. நம்ம ஜம்மு காஷ்மீர் அண்ட் லடாக்கு மிடில் இருக்கோம். அந்த போர்டுக்கு அந்த பக்கம் ஜம்மு காஷ்மீர், இந்த பக்கம் லடாக். இப்போ நம்ம லடாக்கில் இருக்கோம். அந்த போர்டை க்ராஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஜம்மு காஷ்மீர். ஜோஜிலா பாஸோட இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் இதுதான் கைஸ். டோல்கேட் க்ராஸ் பண்ணிட்டோம். இங்கேருந்து வி ஆர் கோயிங் டு அசன் ஜோஜிலா பாஸ். ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் எக்ஸைட்டிங் பிளேஸ் ஆஃப் தி ரைட் கைஸ். கார்துங்லா பாஸ் மாதிரி இது கூட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாஸ். பிகாஸ் நீங்கள் ஹால் ஆஃப் ஃப்ளேம்ஸில் இருந்தாலும் சரி, இப்போது நம்ம பார்த்த கார்கில் வார் மெமோரியலாக இருந்தாலும் சரி, ஜோஜிலா பாஸ் இஸ் ஹேவிங் அ வெரி பிக் மெமரி தேர். முக்கியமாக இந்த கார்கில் வாரில் இட் ஹாஸ் பிளேட் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல். அண்ட் நான் நிறைய விளாக்ஸில் பார்க்கும்போது கூட தட் இஸ் மென்ஷன்ட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் தி most adventure ever road of this Ladakh ride guys. So it's very exciting. காலையிலேருந்து கொஞ்சம் நல்லா ரோட்ஸில் ரைட் பண்ணிட்டோம். பட் ஃப்ரம் ஹியர் the situation is not going to be so. Yes, we are on a cruiser bike which is not capable or comfortable for these kinds of road. பட் எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை கைஸ். இந்த பைக்கில் என்ன ஃபன் பண்ண முடியுதோ அது கண்டிப்பாக பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ I am going to have fun. Hope you will also have.
லிட்ரலாக மேஜிக்கல் பிளேஸ் கைஸ். அதாவது இவ்வளோ ரிஸ்க்கை இவ்வளோ அழகாக என்ஜாய் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்ச மொமெண்ட் இது. ஆக்சுவலி த ரோட் வாஸ் வெரி நேரோ. எந்த இடத்துல நின்று இறங்கி வீடியோ எடுக்கிறதோ இல்லை எந்த என்ஜாய் பண்ணுறதோ எதுவுமே முடியாது. பட் இட் வாஸ் அப்சல்யூட்லி பியூட்டிஃபுல் கைஸ். ரொம்ப ஃபோக்கஸ் தேவை இந்த இடத்துல ஓட்ட. பட் லைஃப்பில் ஒன் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் இட்ஸ் லிட்ரல் ஒன் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ். அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஒன்ஸ் யூ கிராஸ் Zojila பாஸ் யூ கெட் இன்டு சோன்மார்க், விச் இஸ் ஹைலி பியூட்டிஃபுல் கைஸ். உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல, அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இப்போ தான் சின்ன பிரேக் எடுத்தப்போ பார்த்தேன், கோப்ரோ வாஸ் ஃபில்டு வித் டஸ்ட். ஸோ என்ன கேப்சர் பண்ணியிருக்கு எப்படின்னு தெரியல. பட் கைஸ் இங்கே பார்க்குறதுக்கு இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். இப்போ கோப்ரோட லென்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டிருக்கேன். ஐ ஹோப் இங்கேருந்து இட் வில் டூ இட்ஸ் பெஸ்ட் ஜாப். ஏன்னா அந்த ரோட்டில் ஓட்டும் போது இட் வாஸ் வெரி மடி, ரொம்ப மோசமாக இருந்தது. அண்ட் கோப்ரோ செக் பண்ணுற சுச்சுவேஷன்லேயும் இல்லை. பட் இப்போ ஐ ஹோப் யூ வில் see the beauty. Other important thing is we have crossed Ladakh and we are into Jammu. ஸோ இங்கேருந்து இட்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். லடாக்கோட பியூட்டியை பார்த்து முடிச்சிட்டோம். வி ஆர் சீயிங் தி பியூட்டி ஆஃப் அண்ட் கோயிங் டு see தி பியூட்டி ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். எனக்கு பர்சனலாக ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அ பிரேக் இன் சோன்மார்க் கைஸ். ஆனால் என்ன ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம்னா, என்னோட நிறையா லக்கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வேனில் போயிட்டு, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் நியர் ஸ்ரீநகர். அண்ட் ஸோ இட்ஸ் ப்ராபப்ளி not possible for me to stay here. If not, I surely would love to have a day here guys. It's that beautiful here. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது இந்த இடம். full of greenery guys, full of greenery. And this is not the season of Sonmark. அப்போவே இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. in season அது இன்னும் அழகாக இருக்கும் guys. So we will plan to ride Sonmark once. இல்லைனா நெக்ஸ்ட் டைம் லடாக் வரும்போது we will start a ride from Jammu. ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்து போக ட்ரை பண்ணுவோம் கைஸ். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 83 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது ஸ்ரீநகருக்கு. மற்ற ரைடர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லஞ்ச் பிரேக் எடுத்திருக்காங்க. இட் இஸ் ஆல்ரெடி 4:15 டைம். எனக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்ற மூடும் இல்லை அண்ட் பசிக்கவும் இல்லை. ஸோ வி ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்டாப் ஹியர். டேரெக்டாக வி ஆர் கோயிங் டு கோ டு ஸ்ரீநகர். சோன்மார்க் க்ராஸ் பண்ண போதுலேருந்து எனக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தோணுது கைஸ். ரொம்ப அழகாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி கூட அஃப்கோர்ஸ் அழகாக தான் இருந்தது. பட் இட் இஸ் அகெயின் லைக் அனதர் கண்ட்ரி. ஏன்னா இதுவரை பார்த்தது ஒரு ஷேட் மாதிரி இருக்குது. திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். உங்களுக்கு கூட ஐ திங்க் ஸோ யூ வில் ஆல்சோ ஃபீல் தி சேம். இந்த லெஃப்டில் நம்ம கூட வந்துட்டு இருக்க ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 24 கிலோமீட்டர்ஸை நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு. எஸ் கைஸ், வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் நியர் ஸ்ரீநகர். இன்னும் 10 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது ஹோட்டலுக்கு. நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேஷ்னல் ஹைவே அண்ட் இட்ஸ் நேஷ்னல் ஹைவே நம்பர் 1.
ஸோ இட் வாஸ் அ ரியலி ஃபென்டாஸ்டிக் டே கைஸ் டுடே. ஏன்னா நிறைய அழகாக பார்த்துருக்கோம். அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் கோயிங் டு கம்ப்ளீட் அவர் ரைட் பை டுடே. ஏன்னா நாளைக்கு வி ஆர் கோயிங் டு சென்ட் அ பைக் பேக் டு சென்னை. ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஃபார் வாட் ஐ என்ஜாய்ட் ஃபார் திஸ் மெனி டேஸ். கொஞ்சம் கவலையாகவும் இருக்குது பிகாஸ் த ரைட் இஸ் டன், பட் நோ இஷ்யூஸ் கைஸ். லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி லாங். திருப்பி வருவோம், நிறைய என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி நான் ஸ்ரீநகர் நான் எதிர்பார்த்தது வேறு மாதிரி இருக்குது. ஆனால் டேரெக்டில் நேரில் பார்க்க டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது கைஸ். மீன்ஸ் சோன்மார்க் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்த்தேன். பட் இட் இஸ் லைக் அ ப்ராப்பர் சிட்டி அண்ட் தி கிளைமேட் ஹியர் இஸ் டூ ஹாட் கைஸ். நிஜமாக ஸ்ரீநகர் இவ்வளோ சூடாக இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இட் இஸ் லிட்ரலி ஹாட். த டைம் நவ் இஸ் 5:45. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரைடிங் கீரில் தேர்மல் கூட போடல. ஏன்னா நேற்றே கொஞ்சம் வார்மாக இருந்ததுனால தேர்மலெல்லாம் எடுத்தாச்சு. எனக்கு ஸ்ரீநகரை பார்த்தா ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாதிரி தெரியல. இட் இஸ் லைக் அ ப்ராப்பர் சிட்டி. என்னடா சென்னையில் போய் எப்படி இந்த கோல்டில் இருந்துட்டு திருப்பி அந்த ஹாட் கிளைமேட்க்கு எப்படி அடாப்ட் ஆக போகிறோன்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். பட் நோ இஷ்யூஸ், நம்மளுக்கு இங்கே எல்லாமே அடாப்டெல்லாம் முடிஞ்சிடும் போல். ஸோ எஸ் கைஸ், தட் இஸ் ஆல் ஃபார் தி டே. ஐ ஹோப் யூ லவ் திஸ் வீடியோ. For other interesting contents, please do not forget to like, share, subscribe to SR Sound Vlogs. This channel is not only about travel vlogs, we are doing a lot of other interesting stuff. So எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். எந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் do not forget to like, share, subscribe to SR Sound Vlogs. Be happy, keep smiling and stay tuned to SR Sound Vlogs. Thank you. Bye.